Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe. Tun truma chuan internet thalo siam that dan kan en don ani. Kan internet a thalo ani chuan network lem. I a in XMO exclamation mark engte na lang thina. DNS in chanlet naran pek lo wang emo kan setting boy wang ani thina ni. Internet thalo siam thatur hian step nga hetlai heng karon chop chuaka. Step number 1 han enila. Reset or restart switch router. Chanjan router antia. Hei hi second song. Ayat lem lo. A power chom tu current line akha kan off anga tichuan kan on leang. Step number 1 hi alo that pui lo chuan step number 2 a kan kal don ani. Engtinge step number 1 hi that lo ti kan riat du chuan switch emo router kan an restart nuwa khan kan internet cable line akha kan khola kan vitanga ala that lo chuan khol dang rem changa kan vitanga alo thave thei ani chuan kan khola chaw alo buai ni chuan step number 2 a hen kan kal don ani. Step number 2 a chuan computer management mang hian kan en dona engtia ti tur nge computer management mangin my computer I right click anga manage ai kalang tichuan hetlai list a hian device manager a hen kan lut le don ani. Device manager kan an click nuwa hian dinglam panga hian network adapters ti hi kan click leang. Tichuan network adapters kan nei hi tuna wifi ka hmana wang hian hei hi nia ka uninstall don ani. Hemi uninstall om zia chu setting kan nei sang ang kha alo store ve na nia kan uninstall hian a tharhlak angin aron kal le don ti na ni. Windows 8 chin chung lampanga chuan uninstall hian refresh rualin ama in a tharin aron om le mai zela. Windows 7 le hnuai lampangai ro chuan driver hran pa a install le ngai thina wangin uninstall ve ngot lo tur ani. Tichuan a bawa ka scan le rualin a thar hi setting thar ne na ron kal ngal ani. Tichuan kan internet ala that si lo chuan step number 3 a kan kal lenga command prompt mangin kan en don ani. Command prompt chu engtia ti tur nge kan ti chuan hetlai search bar a hian cmd ti kan chunga command prompt hi kan right click anga run as administrator ti emo Windows key plus R keyboard a kan metanga cmd ti hi kan type anga OK or enter key kan met mayang. Tichuan command prompt hi run as administrator in ka open ta. Yes. A phone thi kan tilian deuh hlek anga. Tichuan a hnuai command hetlai karon type chu hi amalte tein kan copy nga or kan chulu tanga tichuan kan run don ani. Net sh int ip reset next winsock reset next
ipconfig space /DNS. Enter key. Next ipconfig space /release / enter key. Next ipconfig space / renew. This one kan internet ala thang le that lo kha kan check leang. Hemi command prompt manga kan internet ala thalawani chuan step number 4 a kan kal lenga network reset option hi Windows 8 le achung lampang hawin a ron kengtela a hnuai lampanga chuan a awm ve lo ani network reset ti hi search bar a emaw control panel a hmuh tur awm dawn ni network reset ti hi kan click anga tichuan reset now ti hi kan click zoa kan call kan restart anga alo thamai dawn ani tichuanin step number 1 atanga step number 4 hi kan IP automatica da na nia etemi step 1 to 4 hi a that pui lawani chuan final step static IP mangin kan fix dawn ani chumi tur chuan hetlai a hnuai kil kan internet kan network icon kan internet lemlan na lai kha kan right click anga open network and internet setting ti hi kan click leang tichuanin adapter option sa hian change adapter option sa hian kan lut lenga tichuan kan internet work kha kan right click anga properties a kalin IP version 4 hi kan double click dawn ani tichuan tuna hian automatic in awma IP pek chopangai ti na ni static tiom zia chu IP kan pe dawn ti na ni tichuan a hnuai kan nan click a tla hian IP kan peang he IP a hi du pek turan ni lawa internet service provider in a pek ang kha kan pek ve ngai thina ni chuwang chuan kan internet connection kan chian anga ya eng IP nge kan nei thai ti kha kan hriat chian angai ni tichuan DNS a hi chuan Google Open DNS kan hmanga chu 8888 alternative DNS a hian 8844 hi kan hmang thai ni tichuanin kan an enter zo vek nuah hian validate settings upon exit ti hi kan tik anga okay to turani kha static IP kan pek zoa a that bai sei om ta a tichuanin case dang om le thei chu headline network le ma hi han right click a open network and internet settings ti lut tur khan he network icon hi alo om lo ve thei ni chumi hunanga chuan run dialog box hi kan open anga chumi open tur chuan Windows key plus R ti keyboard a kan hmetang tichuan ncpa.cpl ti hi kan chu dawn ani ncpa.cpl tichuan okay click emo enter key kan hmet le mai dawn ani chumi om zia chu headline right click a internet work lem right click a open network and internet settings ti lu nen khan thil thum hun ani tichuanin abak chu IP static a pek khani to maya tichuanin kan internet po that nge bai sayang ka video te min lo clear saka wangin kalome